सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ Atmabodha, verse number 24. प्रकाशोऽर्कस्य तोयस्य शैत्यमग्निर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द नित्यनिर्मलतात्मनः आत्मनः सच्चिदंसश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते. A human being, how he miss the true nature of Atma, under what circumstances it happens, by committing what mistake a person loses his Atma Swarupam. By losing that Atma Swarupa nature, his or her own nature, dukkha begins. Sorrow will take place. Misunderstanding will take place. All limitation will begin. Worry will begin. Then misery will begin. Worry, misery க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? டிஃபரன்ஸ் அது அப்புறம் பார்க்குறோம். ஆல் லிமிட்டேஷன், வருத்தம், அசாந்தி, நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறது மனசுக்கு. இதெல்லாம் ஏன் வர்றது காரணம் என்ன? Forgetting one's own nature. Why he forgets? By mixing up. What is that mixing up? That mixing up only Shankaracharya pointing out here. Having explained the swabhava of the Atma Swarupam, even though it is its swabhava, people are not able to recognize it. What is that swabhava? Agnehe Ushnata. Ushnata, the heat, nature. That is the swabhava of a fire. Where there is fire, there is heat. You cannot separate the fire and heat. You can never separate. Throughout your life you try janmas, you can never separate. Why? Whatever is its swabhava, you cannot separate from that. Therefore, since you are not able to separate it, that is why it is called swabhava. If you are able to separate it, we can never call that it is swabhava. Since you cannot separate the heat from the fire, wherever there is fire, there is heat. Heat annale fire da. In any form it may be. Similarly, water and shaityam, coolness. Generally, the water nature is coolness. Generally, without association of the fire, water as it is cool. That also you cannot separate. The coolness of the water you cannot separate. It is its swabhava. So we have to understand whatever is its swabhava, no one can separate it. If anyone can separate anything, it is not its swabhava. So those examples, another example also Shankaracharya has given. Prakashaha Arkasya. Arkasya, the sun, Arka means sun,
Prakasha, the illumination of the sun is also inseparable. Where there is sun, there is Prakasha. You cannot separate the Prakasha and the sun. Similarly, Atma Swarupam is Nitya Nirmala Atmanaha. What type of Atma? That which is eternal, Nityam. Nirmalam, that is which is ever pure. That Atma nature is Sat-Chit Atma, Satchidananda Swarupam. Nityatvam, Nityam and Nirmalam. What is its nature? Sat is its nature. Existence. Whatever is existence is Atma. Whatever is Atma is existent. You cannot separate Atma and existence. So that's why we say, where there is easiness, that is Atma. There is mic, there is desk. That is called Atma. What is Atma? If anybody asks, what is Atma. Atma na enna. What is Atma? Edu irukko adu Atma. Irukkiradhukku da existence nu solluvom. So what we have gone up to, there is desk, there is mic anu solradhukku chaitanya venum. So that easiness, existence is because of this chaitanya. So that easiness recognized by the chaitanya swarupam, I the consciousness. So that easiness and I the chaitanyam, that is chit. There is board, there is house, சொல்றதுக்கு என்ன வேணும்? சித்து வேணும். To appreciate the existence of an object, there is basket. So there is a necessity of chidamsha, that is knowledge amsha. Jnana amsha is required. So I am is required to appreciate the easiness of the basket. Suppose no one is there to appreciate the basket. So easiness irukkum. Basket is there. But to appreciate that basket, that its existence, so some chidamsha is required. The knowledge, I know the basket. What you know the basket? Basket is there, I know. Read that? So the basket irukku சொல்றதுக்கு அங்க basket இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். இந்த ரெண்டு அவசியமா இல்லையா? basket இருக்குன்னு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அங்க இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஞானம் வேணுமே. I know that there is basket. So I know is the ஞானம், சிதம்சா. basket is there, sadamsha. So sadamsha, chidamsha இந்த ரெண்டுமே nature of atma. அதுதான் nature of atma. You cannot separate that sadamsha, chidamsha. Why? From the morning onwards till night you are using that sadamsha, chidamsha. There is my son. There is my daughter. This is my saree. That easiness you are using or not? So from morning onwards you are starting. Then how do you know there is my son, he is my son, this is my book, this is my saree? That knowledge irukku illaya? So you cannot separate that sat and chit throughout your routine of your life. Puriyudha? Can you separate? No, Swamini, I will keep the sadamsha, chidamsha. I will act. You cannot. You cannot. ஏன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஏதாவது பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நான் இருக்கேன், ஐ ஆம், அப்புறம் மை டாட்டர், ஐ ஆம் மை சன். நான் இருக்கேன், என்னுடைய டாட்டர் இருக்கேன். வாட் டைப் ஆஃப் டாட்டர்னா? நல்லா படிச்சிருக்க டாட்டர் ஆர் ஒர்க்கிங் டாட்டர், ஏதோ ஹஸ்பண்ட் இஸ் தேர். ஸோ நான் இருக்கேன் அன்னது ஒரு சிதம்ச. ஸோ அதர் திங்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு நோ sadamsha. So come on, try without sadamsha, chidamsha, separate it and function, act. Mudiyuma? Impossible. Impossible. So that sadamsha, chidamsha, naneda. I am that sadamsha, I am is sadamsha. I know I am in my house, chidamsha. The knowing part is chidamsha, I am is sadamsha.
Once these two are there, Ananda Amsha also comes. When I am, I know I am Ananda. So Ananda. This is eternal. Eternal means when I take body, it is available. If I don't take body, it is not available for transaction. Therefore, Nityaha. Is there any impurity in that? I am. அதில் ஏதாவது impurity இருக்கு? I am ஷார்ட்டில் impurity இருக்கு. என்ன குள்ளமாக இருக்கேன்னு ஒரு குறை. அதில் impurity இருக்கு. பட் I am impurity கிடையாது. I am is pure. I am sad, I am happy வந்து mixed. So I am is pure. I know is pure. Nirmalam. I know what annadu emal thiruppi impure aidum. I know good things, I know bad things, I do not know, but I know is pure. I am is pure, I know is pure, that's why nirmalam. So therefore I am nirmalam, I am nityam, I am nityam, I am nirmalam, and such my name is called Atma. இது என்ன பெரிய கஷ்டம் இதுல, இதுதானே டெய்லி we are interacting with that only. Without that Sat Amsha, Chid Amsha, no interaction will take place. That is unfortunately we are thinking Brahman anna Atman anna எங்கேயோ இருக்க தேட போறாமன்னு நினைக்கிறேன். What Vedanta does, the searcher is Sat Amsha, Chid Amsha. What you are searching, who is searching, that alone. That's why we say story. இல்ல பணம் எக்கச்சக்கமா வச்சுட்டு பிச்சை எடுக்கிறான். He is begging, standing on whole treasure. It is underneath. He has to dig little sand, he has to remove. Lot of treasure is available, but that person do not know. I want to become a rich person, I want to become a rich person. So much the person is struggling. If he knows he is rich, he is having treasure, what an ananda. Until he knows that his treasure is underneath, he is poor person, no ananda. Once he knows that treasure is mine, he is rich person, ananda. Similarly, we are all searching for Sat and Chit, not knowing that Sat and Chit I am. Once I know that Sat and Chit I am ananda. I am ananda. I know is ananda. I am what I know, what another திருப்பி கஷ்டம். அதெல்லாம் adjectives, உபாதி எல்லாமே வந்துடும். So therefore what we are doing in Shankaracharya says, Atmanaha Satchidamshascha, Satchit Amsha part. Okay, I am, I know. That is Sat and Chit. அதுக்கப்புறம் என்ன, புத்தேஹே விருத்திஹி. What buddhi, the thought comes, I am சொல்லி நிற்க மாட்டோம். I am second daughter of my father, I have lot of responsibilities. Buddhehe vritti. So Sadamsha Chidamsha and I am, I know, which is Nirmalam, which is eternal, Ananda Swarupam. But in the buddhi, the vritti, the thought which arises in the buddhi, I am struggling, I am inferior, I do not know, people are mistaking me, nobody is understanding me. The vritti, this is vritti. When this vritti comes, when I am comes, only the vritti comes. இப்போ என்ன பண்றோம் நம்ம தெரியுமோ, இந்த vritti and the I am ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அங்கதான் தகராறு. அந்த மிக்சிங்ல என்ன ஆகுதுன்னா, this vritti dominates. The vritti takes itself aham janami, I know, I am that, because of not knowing the real Satchit Amsha. The buddhi vritti always changes, always limited. You can never bring its equality in that. As long as their buddhi, manasu, indriyas, comparison will be there, and all limitation will be there, all disparities will be there, all sorts of misunderstandings also will be there. Yeah, they have their own limitations. So therefore you can never bring equanimity in this Trigunatmika Maya Manas. Never try.
Instead of struggling to bring uniformity, I want to change my daughter, I want to change my husband. Never try. You can never change. In the process, they will try to change you. Impossible அது. முடியாததுக்காக ஏன் ட்ரை பண்றேன்னு அது அப்படிதான் இருக்கும். என்ன பண்ணணும், என்ன பார்த்துட்டே இரு, அவ்வளவுதான். ஓன் அப், இட் ஷுட் நாட் டிஸ்டர்ப் மீ. அப்படி இருந்தா கஷ்டமா இருக்கு சுவாமி. என்ன ஓன் அப், இதுல இப்படிதான் இருக்கும். I don't want to get any effect by this. I never get effect. But my real nature is this. That's all. Once you samyojya avivekena, na enna pandrena, because of my ignorance I am mixing up. Change panna mudiyadhu, change pandradhukku try panni fail aayittu, utterly disappointed. And அந்த டிசப்பாயிண்ட்ல டிப்ரெஷன்ல அந்த டிப்ரெஷன்ல திருப்பி அப்படியே லைஃப் ஃபுல்லா அழுதுட்டே இருக்கும். 1 decade, 2 decades, 3 decades. என்ன பண்றது? அவிவேகேன சம்யோஜ்ய, அந்த சம்யோஜம் பண்ணும்போது, மிக்ஸ் பண்ணும்போது எது எதையோட மிக்ஸ் பண்ற, எதுல என்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு, எது லிமிடேஷன் இல்லாமல் இருக்கு, எது உன்னுடைய ஸ்வபாவம், அது தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து போறதுதான். இது லிமிடேஷன்ஸ் தான் கூடினதுதான். You cannot change. I have no capacity, I have no caliber, it is beyond my capacity. This is the unmai, this is the fact. Accept the truth. Understand that limitations of this buddhi vritti, understand the swarupa swabhava of the Atman. So what is real in this? This Satchit Anandamsha, I am real actually all the time. That vritti is coming and going, always changing. நமக்கே தெரியாது ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு, எனக்கு என்னமோ ஒரு மாதிரி இருக்கு, என்ன காரணம் பாருங்க, நமக்கே தெரியாது. சம்திங் சம்டைம்ஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு லைட் டிலைட் வந்துடும் உள்ள, ஏதோ சந்தோஷமா இருக்கு, என்னப்பா காரணம் தேடணும், நமக்கே தெரியாது. So that much difficult to find out in this vritti. It has a lot of changes. Every moment it changes. And this buddhi vritti, that which is changing in you, and your vritti, your buddhi vritti itself you cannot understand. How can you understand your daughter's vritti, his husband's vritti, other velakari vritti? இதெல்லாம் ட்ரை பண்றாமே, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்றாமே. நம்ம புத்தி vritti நமக்கே தெரியல. How can we know others' vritti? The subordinates who are working under us, who are above us, how can we know? So this is, if I do not know and trying to change the knobs, go on changing, means aviveka. Samyojya, mixing with Satchit and vritti, samyojya with aviveka. What I do? Janani iti pravartate. I know. என்ன you know? I am, I know. அதுக்கப்புறம் what you know is coming is vritti. It is vritti. I know Shastra. I am, I know. I know Shastra better. I do not know Shastra much. This knowing better and not knowing all comes under vritti. But I am, I know la ஒன்னும் disparity கிடையாது, gradations கிடையாது. There are no upset and set up at all. Same as it is. But here, what I know, what I do not know, how am I, what am I, all these are only changing. These are all changing, always will change. They go on changing. In future they will change, more and more they will change. Unpredictable. Even you cannot predict yourself, you cannot predict others. Even Bhagavan also cannot predict. Even predict also, if you know also, you cannot do anything. This is the unmai. எவ்வளவு ஜாதகம் பார்த்து மாப்பிள்ளை பார்த்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கு. Tell me, what do you say? Some consoling. Swamini, after seeing ஜாதகம் itself, at least they are able to live together. இது கூட ஜாதகமே பார்க்கலன்னா இன்னும் மோசமா போயிருக்கும் and நினைச்சு you are consoling yourself. There are so many areas which are beyond our hand. This is what we have to know first thing. தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது அப்படிதான். That is like that. ஏன் திரிகுணாத்மிகம், சத்வ ரஜஸ் தமோ குணாத்மிகம், it always go on changing.
So therefore, their prarabdha, my prarabdha, samashti prarabdha, it has to undergo. Let it undergo. That's maturity. The avivekena samyojya janami iti pravartate. Kim janami, katham janami, that and all problem starts. And the vrittila enna varada adella starts. Sukha vritti enna, pleasure vritti enna, ananda. Dukkha vritti enna, dukkham. So sukha vritti will come, dukkha vritti will come, bound to come. You can never ask only sukha vritti, impossible. No, sukha vritti வேண்டா, துக்க vriத்தியே இருக்கட்டும். ஒரு வாட்டி சுகம் வந்து போன மண்ணு கஷ்டமா இருக்கும், துக்கத்திலான இருந்தானா பழகி போயிடும். அப்படி இல்லையே. சப்போஸ் வேற only அந்த துக்கா, there is no problem. அந்த ஸ்லம்ல இருக்கவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? அப்படியே இருப்பா. Once you go to another posh area and come to slum only, it appears more dirty. That's it. If you always there, no problem. But it is not like that. Dukkha vritti also won't continue all the time. Venuvanna kuda continue agadu. Venuvanu keka maatam first thing. Suppose even if person asks dukkha, so it won't continue. Sukha will come. They are bound to come. So we are all shattered by our, லைக் ஃபுட்பால், கோர்ட்ல ஃபுட்பால் எப்படி விளையாடுற அந்த மாதிரி இந்த சுக்கா துக்கா வந்து நமக்கு அப்படி எப்படி அடிச்சுட்டே இருக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம். ஸோ பர்சன் இஸ் டோட்டலி டார்மெண்டட் பை திஸ் சுக்கா அண்ட் துக்கா, thinking and worrying why this dukkha is coming to me. It is bound to come. Once the deha is there, mind is there, once interaction is there with the world, you cannot stop. This will come. This is the aviveki does like that. But viveki understands this sukha dukkha bound to come, but they will not affect me. They will not give any scar in my personality. There is no scar at all. Scar anathanema and the mark. Or 20 years back edo nadandadu adu gnapakam vechittu appadiye go on thinking. That's the scar. It damages the person and very and whomever they see, they go on telling that only. Eppadu 20 years back only, no, it over na. No, Swamini, that only ringing in my mind. And adida scar. Because still I am giving the reality to that. Erkanave aviveka, and aviveka samyojam moolama erkanave sollade tappu, adu 20 varshathukku appuram solladu innum tappu. That means what? I am nurturing the aviveka. I am nourishing my aviveka. And not only that, what do we say? Because I alone could face Swamini. No, if anybody other person is there in that place, they will die. Idu vere. What they say, no? Naan da adu taangukka mudiyadhu. Idu yaro eduthu vera yaru irundana impossible. And the title, they give us a title, appadi pottupa. Because I am a tolerant person, I am very accommodative, adjustable, that's why I am able to tolerate. If other person is there in my place, they cannot survive at all. Paranga enna avivekam paranga, and avivekathukku innum konjam makeup aavarana ella potti praising enna, and they are very happy that talking about in that aviveka talk, go on talking. எப்போதா ஞானம் வரப்போறது என்ன? That's why these weaknesses are so powerful, they will never allow us to think. That's the aviveka. That's why never brood over the past. ஏற்கனவே அவிவேகத்தில் இருந்தேன், அவிவேகம் மூலமாக தான் பாஸ்ட் எல்லாமே வரி பண்ணி still I am worrying. Why I have to feed? Why I have to nurture that aviveka? That's why never brood over past. Past is dead and gone. So my aviveka, ajnana, up to now I am in ajnana. At least ipovadu ஞானத்துக்கு வரணும்னு முயற்சி பண்ணணும். Never bring back the past. Not so sulabham. It is very difficult. எப்படி சுலபம்னா அனலைஸ் பண்ணணும். அப்படி அனலைஸ் பண்ணாத, if I don't analyze, if I live in the past only, if I brood over past only,
my spiritual progress will stagnate. There is no possibility of getting Atma Jnana, no possibility at all. Therefore, I have to hot potato மாதிரி drop பண்ணணும். Hot potato மாதிரி முடியலன்னா முள்ளமா drop பண்ணணும். Hot potato at a stretch. பட் முடியாது சுவாமினி, கொஞ்சம் கஷ்டம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராப் பண்ணு. ட்ராப் பண்ணலன்னு என்ன ஆகும்னா கஷ்டம். we have to again அப்படியே கேஸ்ட்ராயில் ஃபேஸ் வச்சுட்டு துக்கம் சோகம் ஒரேன்னு லைஃப்பில் ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டே இருக்காது. லைஃப்பில் ஒரு சுகமே கிடையாது, ஆனந்தமே இருக்காது. எங்கே போனாலும் கூட அந்த டைப் ஆஃப் பீப்புள்னும் ரியலி கிரியேட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஆத்மனோ விக்ரியா நாஸ்தி बुद्धेर्बोधो न जात्वति बुद्धेर्बोधो जात्विति जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्यति. मुह्यति अन्ना மோகம், டெல்யூடட் அர்த்தம். டெல்யூடட். எப்படி இந்த மாதிரி டெல்யூஷன் வருதுன்னா, actually all these vikriyas, until now I am telling no lot of modifications in the mind, vikriyam. All these vikriyas, really speaking, all these actions, what actions? Whatever action you are doing at the physical level, whatever thoughts are coming at the mental level, all these mental actions, manasikamana karmani, manasika karmani, kayika karmani, even vachika karmani. Karma means action, kriya means action, vikriya means action, visheshena kriya, doing different type of actions at the physical level. Shankaracharya says actions are only belong to the body. Kayika karmani belong to the body. Eating, walking, drinking, all these actions, body has got to do so many actions. The purpose of body is only meant to do action. What is the action? Job of the action? To hold the things. Job of the legs? To walk, to stand. So every organ is meant to do action. It has a purpose, it has a fixed action. But whereas this Satchit Ananda Swarupam I am is actionless. I am actionless in the body which is always doing actions. Clear? So I am is actionless. Atmanaha vikriya nasti. Non. I know, that's true, or no vikriya in that. But this vikriya, I am, next, I am Atma. I am walking. When that walking comes, that walking belongs to whom? Physical body. So Atma is not walking. What I have done in the previous sloka, buddhehe vritti. That walking vritti, Satchit vritti, that irukliyo, that aham, I am, this both I will join. I am walking. This walking belongs to the body, I am belongs to Atma, my real nature. So therefore what I do? I am walking. Mix pannitam. Remember, I have done samyojanam here. I am Chaitanya Swarupam in this body. This body is walking. But நம்ம அப்படி சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? ஜெனரலா even the body is walking, what do we say? I am walking at the samyojanam. Why Atma need not to walk? It cannot walk. Atma is all pervading. I am all pervading. But what we are taking now, and the Atma all pervading Satchidanamsha we have dropped. Hot potato மாதிரி drop பண்ணிட்டோம். எது ஹாட் பொட்டேட்டோ மாதிரி ட்ராப் பண்ணணுமோ அது பண்ணாமலே நான் நடக்கிறேன் அல்லது இந்த பாடி அசாஸ்வதமான அசுத்தமான இந்த பாடியோட வேலை என்னுடைய வேலையா
நினைச்சிட்டு நிஜமா நானா அதுல தன்மயமா இருக்கேன். I am walking, then I am taking, I am holding, I am carrying. That I am is Satchidananda. Carrying is mixed. So Atma Anatma mixture. మరి இந்த மிக்சர் இல்லாமல வேலை பண்ண முடியாதுன்னு வேலை பண்ணு, புத்தி பூர்வகமா தெரிஞ்சுக்கோ. அதுதான் நம்ம சொல்றோம். கேரிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? So sometimes pleasant things you carry, sometimes unpleasant things you have to carry, sometimes light things you have to carry, sometimes heavy things you have to carry. So heavy things when you are carrying, unpleasant things when you are carrying, your mind will get disturbed. Unpleasant mind will become unpleasant. Then what do you say? Generally, really speaking, hand is carrying. What do you say? I am unhappy. ஏன் இது கேரி பண்ண வேண்டியதாச்சு, ரொம்ப வெயிட் இருக்க சுவாமினி, அன்பிளசன்ட். அந்த Satchidananda is not unhappy. Because of this mixing, what I am saying, I am unhappy. And unhappy will continue. After keeping that luggage down also, it will continue. I was unhappy, I have to carry lot of weight. I have to do so, because this hand has to do what I don't like. No. Certain things நமக்கு தெரியாது, இந்த வேலை பண்ணணும் பிடிக்காது, பண்ண வேண்டியதாகும், பண்ண வேண்டியதாச்சு பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நான் பண்ணிட்டானே ஒரே கவலை, பண்ண வச்சுட்டானே, ஏன்னா நமக்கு இஷ்டம் இல்லை அது பண்றதுக்கு. So it will continue. So இந்த வேலை வந்து ஹேண்டுக்கு சம்பந்தமானது, காலுக்கு சம்பந்தமானது. அது வேலை முடிஞ்சு போச்சு, కానీ துக்கம் continues. So Atmanaha Vikriya Nasti. Actually I am actionless. These actions, pleasant and unpleasant actions, bound to come. So that's why, like children are like jnanis. They never have raga dvesha. They never have this individuality, ego. இன்னும் அவ்வளவு மெச்சூரிட்டி வரல அவங்களுக்கு. சின்ன குழந்தைக்கு இன்னும் அந்த ஈகோ வரல. அது வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ். That's why look at the baby, their smile, their way of laughing and they coming to all people. ஏதாவது புறப்பச்சம் இருக்குமா அவங்களுக்கு? ஒரே தன்மை, ஒரே மனப்பான்மை, ஒரே மாதிரி இருக்கும். இன்னும் அது சில்ட்ரன், யூ ஹாவ் டு see the children. இன்னும் அந்த ஈகோ அகங்காரம் வரல. ஞானிக்கு அவங்களுக்கு ஒன்றும் டிஃபரன்ஸே கிடையாது தெரியுமா? பிஹேவியர்ல அப்படியே இருப்பாங்க ஞானி கூட. That's why when you can see the babies, you can see a ஞானி. இந்த பேபிக்குள்ள அந்த மாதிரி ராக துவேஷ லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் இன்னும் க்ரோ ஆகல. You can enjoy by seeing the babies. Their smile, their way, திருஷ்டி எப்படி அழகா இருக்கும். அதுல ஒரு கல்மஷம் கிடையாது அந்த திருஷ்டில. கொஞ்சம் க்ரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி திருஷ்டி இருக்கும்? ஒரே கல்மஷம். பார்க்கும்போது தெரியும் எல்லாம் லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் எல்லாம் ஏதோ எஜெண்டா இருக்கும் பின்னாடி. பட் சைல்டுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ ஆத்மான்னா இன்னும் ராக துவேஷா எடுத்த பாடி லெவல் மைண்ட் லெவல் அட் நாட் மேனிஃபெஸ்டட். புரியுது? ஸோ நம்ம எல்லாம் அப்படி இருந்த வயசுல இருந்தா வந்துட்டோம். இப்போ என்ன ராக துவேஷம் டாமினேட்டிங். அந்த சம்யோஜம் பண்ணி தட் we are taking it as real. விக்ரியா எல்லாமே உடம்புக்கு தான், காலு கை மூக்கு நாக்கு இதுக்கு தான் கிரியா. ஆத்மனஹா I am actionless actually. So at the action level you cannot bring 100% perfection, impossible. At the Atma level you need not bring perfection. நான் பர்ஃபெக்ஷன் எப்பவுமே நித்தியம் நிர்மலம், அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரியலி ஸ்பீக்கிங் புத்தேஹே போதஹா ந ஜாது இதி. திஸ் புத்தி, now see the another secret here. I am doing, I am walking at the physical level, I am indriyam level also, I am tasting, I am hearing, I am seeing at the indriyam level, I am thinking, I am mind level, I am so sharp, I am very brilliant, all intellectual level. I am அப்புறம் இதெல்லாம் வருது இல்லையா? பாடி லெவல், வாக்கிங் டாக்கிங், டாக்கிங் என்ன வாக் லெவல், and walking body level, handling body level, thinking mind level, decision making intellectual level. Who are all doing this? I am only doing.
All these are changing, but who is not changing? I am not changing. All these changings are bound to change. And another thing, whatever this thought is coming in this buddhi, by its nature it is jadam. Buddhehe bodhaha, this buddhi, bodhaha means jnanam, the knowledge that which takes in the buddhi. What? I am walking, knowledge. I am eating, knowledge. I am seeing, knowledge. I am listening. I know I am listening. I know I am sleeping, the knowledge. That bodhaha belongs to whom? This jnana, where it is taking place? Buddhi. Whose buddhi? My buddhi only. My buddhi only it is taking place. Buddhehe bodhaha na jatu iti. It is not its own. Clear na? It is not its own. The jnanam bodhaha is not its own bodhaha. Then from whom it has borrowed? It has borrowed from me, the chit. Buddhi by itself is jadam, inert. It is jadam. It has borrowed from me the chit. And this buddhi tells, I know. By nature it is jadam. A jadavastu, a mic can say, I know. Mic can know Swamini is talking in front of me. Mic can know. If it is as Sat and Chit, mic will say, I am in front of Swamini, I am sitting. Epo, buddhi angirke. Sat Chit irunda. Sat irke epo, Chit kadiyadu. And mic madri da ide. Inga Chit irke avladha. In the body la, Chit is there. Manifesting. That's why this buddhi is able to borrow that jnanam from me, the Chit. So buddhi, bodhaha, na jatu. By itself it is inert. It cannot know by itself. But what it does, having borrowed this jnanam from me, the Chit, what buddhi says? Jivaha sarvam alam gnatva. Sarvam means everything. Alam gnatva, having known enough, sufficiently. Malam and padikadinga. Sarvam malam gnatva, sarvam malam no da irikam. Adi venda namakku. Sarvam alam gnatva. Ellame therinjadum. Podum venakku. Alam gnatva, having known enough. This jivaha means chidabhasa, reflected consciousness. Either reflected consciousness in the from me the Satchit, in the buddhi it has got a capacity to reflect the sentiency, the consciousness, to borrow the consciousness in this buddhi. So that which borrows is this reflection. This reflection is Atma or not? Atma only. Because without this Satchit, this Chidabhasa cannot stay. So this reflection is called Jivaha. Reflection only Jivaha. Enna pannuva indha Jivan enna pannuvar theriyumo? Sarvam alam gnatva, having known enough. Gnata, I am the knower nu solram. Idu kadan vaangittu borrowed from Satchit Amsha and saying, I know. Gnata, Rashta, I am the seer. I am is common. A seer when I am knowing the objects. Seer means perception. Seeing means with the eyes. Not only eyes, I am the smeller. I am the taster. I am hearer. I am walker. I am sleeper. I am eater. I am father. I am mother. Jivaha sarvam alam gnatva gnata drashta muhyati. Enna idu? Mohama. This is delusion. Actually speaking, it has no existence without me, the consciousness. So நான் இருக்கேன்னு சொன்னா அந்த மிக்சர் தான் சொல்றது. இப்போ அதுதான் தகராறு நமக்கு. இப்போ என்னதான் புரிஞ்சுக்கணும் சுவாமினி, இந்த சத்சித்து எங்கேயோ இருக்கேன், இது என்னமோ உடம்பு பாடின்னு சொல்றாரு, இந்த ரெண்டு சேர்த்து யார் சொல்ற மாதிரி இது எல்லாமே அது அந்த மிக்சர் only talking. Satchit by itself cannot talk, cannot see, cannot walk. Body by itself cannot walk. Body, nose by itself cannot smell. Ears can by themselves cannot hear. So they are hearing
Drida Atma. So both are useless. Both are useless without mixing. மிக்ஸ் பண்ணிதான் ஆகணும். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மிக்சிங் பண்ணிதான் பண்றோம் விவகாரம் ஞாபகம் இருக்கணும். நமக்கு என்ன ஆகுறதுன்னு ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை. ஞாபகம் இல்லைன்னு என்னன்னா முஹ்யதி அர்த்தம். அஜ்ஞானி சார் ஆல் முஹ்யந்தி, பட் ஞானி ந முஹ்யதி. ஞானி என்ன அர்த்தம்? சத்து சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறான் உடம்புல இருந்தே இல்லையா. In spite of enjoying the taste, in spite of listening, in spite of all the things pleasant or unpleasant going on, மிக்சர் தானே பண்றது. இந்த உடம்புக்கு தானா ஒன்றும் கிடையாது. நான் இல்லைன்னு இங்க இருக்க முடியுமா? இந்த ஞானம் இருக்கும். ந முஹ்யதி அர்த்தம். So ajnanis, those who are not studying shastra, முஹ்யந்தி. ஏன் ஆத்மபோதனை இவ்வளவு விவரமா படிக்கலையே? அவங்கள இவ்வளவு அனாலிசிஸ் பண்ணி சார்ட் அவுட் பண்ணி படிச்சாதானே நமக்கு புரியும். படிக்கும் போது புரிய மாட்டேங்கிறது. இங்க படிக்கலன்னா என்னதான் இருக்கும், எப்படி இருக்கும் சிச்சுவேஷன்? ரொம்ப மோசமா இருக்கும். That's why all tragedies. Now understand why problems in the families, why struggle, why quarrel in the families. Now you understand only one. Because of this mixture, they are not able to sort out. அப்போ குவாரல் இல்லாமல் இருக்கணும்னு எல்லாரும் கிளாஸுக்கு வரணும். வரமாட்டாங்களே. SWAMINI, if the sort out, if everybody knows this mixture alone doing everything, if this because of this mixture only everything happening, once I know this is in spite of doing this, I am Satchidananda, only body is only doing, so I will never get effect, body will get effect, I will never get disturbed. I know only, but my husband do not know. No problem will continue in the house. Continue. என்ன பண்றது? If he also comes, wonderful. வரமாட்டான். என்ன பண்றது? அவ்வளவுதான். பிரேயர் பண்ணணும். பகவானே அவர் கூட கிளாஸுக்கு வரணும். Daughter-in-law also should come. Mother-in-law also should come. Wherever they go, they don't want to come. Especially daughter-in-law going, நான் போக மாட்டாங்க. Husband is going, அவர் ஏதோ போறாரு பாவம், அவருக்கு என்ன டைம் தெரியாது. Husband, wife underestimates the husband. Suppose wife is going, husband underestimates. பாவம் ஏதோ போய் வரட்டும், சண்டே ஆகுது, டெய்லி பாவம் கிச்சன்ல வேலை பண்ணி 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 ஒரு நாளாவது let her go. இது பாவம் இவர் sending her, giving permission and sending her. அது underestimating, no? That is why real understanding between husband and wife is very 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 difficult. Wife underestimating the husband, husband underestimating the wife, whatever they does, because she is ignorant, she is innocent, and he thinks and she thinks அவருக்கு இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி வாசனை வரமாட்டேங்கிறது சுவாமி, என்ன பண்றது? she thinks எல்லாம் பிராரப்தம், என்ன பண்றது? So okay, leave it. எதுக்கு நமக்கு எப்படி பிராரப்தம், நமக்கு என்ன? So in spite if they are not understanding family members how I have to be, suppose they are not understanding, they are not able to come, they have no interest at all, it is not so easy to come to the class, after coming also and interest இருக்கணுமே, புரியணுமே. சரி, நான் மட்டும் தான் படிச்சு சார்ட் அவுட் பண்ண என்ன பண்ண முடியும்? ஃபேமிலி பண்ண முடியாது, ஒரு அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும். So you have to put up with that, and without getting effect you have to understand and live in that ananda always. So no one can disturb me without my permission in this world. That much power we have to develop. Suppose the whole family not able to come and able to understand, they are troubling us. They have muhyanti because they are deluded because of ajnana. They are not able to sort out. Viveka is not there for them. அவங்கள பிராரப்தம் அது. So என்னோட பிராரப்தம் எக்ஸாஸ்ட் ஆக வேண்டி இருக்கு அங்கே. So therefore let it exhaust. But I am not going to get any effect. So this is razor's edge walking மாதிரி மாதிரி நமக்கு மட்டும் புரியாது. That's why when husband comes and tells, எனக்கு புரியும் I am Brahman, my wife do not know. Wife come and tells, I know I am Brahman, but my husband do not know. They do not know. அது அப்படிதான் இருக்கும். So alone to alone, all alone. You cannot bring that change that much easily. That's a பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் இருக்கணும், அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா புண்ணியம். சரி, இப்போ டோன்ட் வர்ரி, அந்த புண்ணியம் இல்லையா நீங்க வர்ரி பாருங்க.
அது உள்ளமா வந்துடும் அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ரஜ்ஜு சர்ப்பவதாத்மானம் ஜீவம் ஞாத்வா பயம் வஹேத் நாஹம் ஜீவः பராத்மேதி ஞாதச்சோ நிர்பயோ பவேத். Gnataschet. Okay. So, if I know that I am Satchid Amshaha, this buddhi function at the body level, mind level, it functions. This mixture alone only functioning. If I know that I am free from all delusions. That ignorance causes delusions, fear, sorrow, crying, weeping. All this comes because of that ignorance. If that ignorance is not there, all these problems also will not be there. Shankaracharya gives one example. Rajju sarpavad. The Rajju is there, the rope is there. Suppose when there is a rope, if I see that rope as snake, what happens? Fear. You will frighten. Sweating will come. Bhayam take place. So on the bhayam and the sweating, lot of trauma in the mind, it creates some uneasiness. You cannot withstand with that uneasiness. But why you are getting this? Because of what? By seeing the snake on what? Rope. If it is really snake you are worrying, means it is okay. But unfortunate thing, you are worrying, you are getting fear and tremors, sweating because of unreal snake. Real snake என்ன பரவாயில்ல, பாவம் ரியல் ஸ்னேக் பார்த்து ஏதோ வந்துச்சு. அன்ரியல் ஸ்னேக் பார்த்து ஸ்வெட்டிங் வந்தோன்னா எப்படி இருக்கும்? எனக்கு தெரியும் அது அன்ரியல்னு, பட் உனக்கு தெரியாது. One person knows, another person do not know. So that person is getting shivering and tremors and lot of sweating and crying, weeping, all this to doing. Another person knows this is a rope, but that person is seeing snake. இந்த person என்ன நினைப்பா? பாவம், ஐயோ பாவம். Not knowing, இந்த இல்லாத பாம்புக்காக இருக்க நினைச்சு பயப்படுறானே, இந்த பயம் போகட்டுமே உனக்கு. என்ன பண்ணுவான்? கூப்பிட்டு சொல்லுவான். கூப்பிட மாட்டான், வரவே மாட்டா கிட்ட. இது பாம்பு இல்லப்பா, இது ரோப்பு தான் சொல்லணும். செத்தமா கத்தணும். என்ன, he is already crying. என்ன, நான் சொன்னதெல்லாம் காதல்ல விட மாட்டேங்கிறது. Because he is totally depressed, totally deluded, totally seeing only the snake. கண்ணு மூடிட்டு அப்படியே, காது கூட மூடிட்டேன். என்ன பியர்ல பாக்குறது இல்லை, என்னோட பாக்குறது இல்லை, கேட்க சொல்றது கேட்கறதுக்கு காது மூடிட்டான். என்ன பண்ண முடியும்? Suppose the person close the eyes and closes the ears. If I shout also, no use. If that person want to come out of that fear, he has to open the eyes. திருப்பி பார்த்துன்னு யாராவது ஏதாவது பண்ணதுக்கே முயற்சி பண்ணணுமோ இல்லையா? காது ஓபன் பண்ணிட்டு really will see what is there ன்னு பார்க்கணுமா இல்லையா? Then only I can talk anything. Then I can shout, hey, don't worry, this is not snake. What you are seeing is only rope. You are mistaking it as a snake. Once I say this is rope and சொன்ன உடனே, அப்படியா, not snake? ஆமா, come here, see, this person will touch and show. See, if it is snake, how can I touch? See, he will take into his hand and show this. See, this is a rope. அப்பா, நான் இதுதான் நினைச்சு பயப்பட்டுட்டா இவ்வளவு நேரம். இவர்தான் குரு, அதுதான் சாஸ்திரம். இந்த உலகம் ஒரு ரோப்பு. நிஜமா அதுல என்ன பாக்குறோம்? பாம்பு பாக்குறோம். என்ன, பிரம்மன் பார்க்காமலே இந்த உலகமானது நம்ம என்ன பாக்குறோம்? இப்போ எல்லாம் ஆல் மிஸ்டேக்ஸ். We mistook the whole world other than Brahman. Then crying. கதை கதையா சொல்லி, இன்னும் சொல்லணுமா? கதை கதையா சொல்லி, ஒரு நாள் இல்ல, 2 நாள் இல்ல, 3 நாள் இல்ல, 10 நாள், 10 வருஷம் சொல்லிட்டே சொல்லிட்டே சொல்லிட்டே. உங்களுக்கு சொன்னானோ இல்லையோ, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, திருப்பி சொல்றேன். கூப்பிட்டேன்ல, இன்னும் சொல்லி என்ன சொல்றேன்? எல்லாம் அஜ்ஞான கதை, சீரியல் போயிட்டே இருக்க சுவாமினி. ஏற்கனவே இங்க அஜ்ஞானம், அங்க பாக்குற சீரியல் அது மேல அஜ்ஞானம். அதுக்காக அழுதுட்டு இருக்க. சீரியல், இது ஒரு சீரியல்,
இந்த சீரியலே unreal. This person life is so serial. ஏன் சீரியல்? பிகாஸ் ஆஃப் அஜ்ஞானா. இந்த சீரியலுக்கு ஒரு சீரியல் வேணும் இருக்கு, அந்த சீரியலை பார்த்து அழுதுட்டே இருக்க. இது ஒரு நிஜமான அழுது வேற, சீரியலை பார்த்து வந்து அழுது வேற. இத்தனை அழுது வேணுமா? People are spending their time with the unreality and spending time with one more unreality. Busy. ஏன் கிளாஸ் வரல? பிஸி சுவாமினி. ஏன் அன்ரியல் வேர்ல்டு ரொம்ப அட்டாச்சா இருந்து அதுலோன்னு மயங்கி 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 இப்போ 60 வருஷம் நான் வந்து சுவாமினி என்னமோ நினைச்ச அங்க இருந்து 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 பார்த்த சுவாமினி. இப்ப எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. இப்போது கொஞ்சம் உண்மையான சொல்லுங்களேன் சுவாமினி. என்ன வருவான் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுதான் ஆகணும். ஏன்னா அங்க ஒண்ணு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அப்போ ஒருத்தர் வந்து 76 வந்துட்டார். நான் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டேன், எல்லாமே ஆயிடுத்து, இப்போ எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். என்ன வேண்டாம்? எல்லாமே ஆயிடுத்து, இங்க ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு. யூ கேன் நாட், பல்லே இல்லை வாயில, இன்னும் வேண்டாம், சாப்பிடவே முடியாது. People come and tell 80 years, 75 years. I have completed all my things. I am very well established. I have fulfilled. I have no desires. நீ 76 எனக்கு என்ன desires வேணும்? ஏதோ பெரிய தியாகம் பண்ண மாதிரி. And coming and telling, now I want to study Shastra Swamini. I don't have any desires. இங்க இன்னும் 76 கூட desires வேணுமா? ஏதோ பெரிய accomplishment மாதிரி people come and tell. What an ignorance, no? பாவமா இருக்கும். அது ரஜ்ஜு சர்ப்பவது ஆத்மானம் ஜீவம் ஞாத்வா. இந்த சச்சித் ஆனந்தம் ஆத்மாவை, இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஜீவன், இந்த ஜீவக ஜீவம் ஞாத்வா, அந்த ஆத்மா தெரிஞ்சுக்காமலே மறந்துட்டு நான் ஜீவன், நான் ஒரு லிமிட்டெட் ஹியூமன் பீயிங், எனக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்கு, இந்த பாதிப்பு இருக்கு, ஏதோ குறை இருக்குன்னு சொல்லி ஜீவனா ஞாத்வா பயம் வஹேத். ஃபியர் வஹேத் மீன்ஸ் he have the possess the fear, always insecure. என்னமோ சுவாமினி எவ்வளவு சொன்னாலும் இந்த பயம் போக மாட்டேங்கிறது. ஏன் என்ன ஆகுமோ, நாளைக்கு பொண்ணுக்கு சரியா கல்யாணம் ஆகுமோ, நல்ல இடம் கிடைக்குமோ கிடைக்காத, பையனுக்கு நல்ல பொண்ணு கிடைக்கணும், ஜாத்தகம் வர மாட்டேங்குது, நல்ல ஜாத்தகம், கவலை, பயம். ஏன்னா பிரம்ம பாவனையே இல்லை. எங்க பார்த்தாலும் பிரம்மன் அப்படி இருக்கணும் சுவாமி, அப்புறம் பாக்குறேன், ஜாதகம் பாக்குறேன். நீ பாக்குற ஜாத்தகம், அந்த பொண்ணு பையன் எல்லாமே பிரம்மன் தாம்மா, டோன்ட் வரின்னு சொன்னா, இல்ல சுவாமினி என்ன பண்றது, கை கொடுத்தாலும் தேர் நாட் ஹோல்டிங், பிடிச்சதானே புல் பண்ண முடியும், பிடிக்கிறதே இல்லை, இல்ல அழுதுட்டே இருக்கான்னு என்ன பண்றது, கை கொடுத்தா கேட்ச் இட் and come out the problem, mental trauma. ஜீவம் ஞாத்வா பயம் வகை. என்ன ஆகுமோ, அவர் எப்படி வருவாரோ, எந்த மூட்ல வருவாரோ, சண்டை போடுவாரோ என்னமோ, இன்னைக்கு யாரோ வந்திருக்கோம், ஏதாவது லெட்டர் வந்தா, மெனி பீப்புள் கம்ஸ், அதர் ரிலேஷன் கம்ஸ், எனி ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்ளம்ஸ், ஒரே பயமோ பயம். எப்பவுமே இருக்காது, ஒன்சின் வயல் போதுமே, அதுக்கே தாங்க முடியல. இங்க டெய்லி இருந்தா இங்க அவ்வளவுதான் உடஞ்சு போயிடும் அவரோட ஹெட். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பயம் வகேத். ஏன்னா அந்த ரஜ்ஜுல சர்ப்பம் பார்க்கணும் மாதிரி இந்த பர்சன் சீயிங் ஆல் திஸ் பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஸ் ரியல். அதுக்கு சத்தியத்துவம் கொடுத்து, அதுக்கு மேல மோகம், அதுக்கு மேல ராக தேஷ குரோதா எல்லாம் கவலை. கவலை வந்தா ஒரே துஃபான் வந்துடும். துஃபான் வந்தா என்ன வரும்னா தண்ணி மழை வரும். சொன்னேன் இல்லையோ, டிப்ரெஷன் வராது. டிப்ரெஷன் வந்தாதான் நமக்கு மழை. ஏன் டிப்ரெஷன் வராதுன்னா, டிப்ரெஷன் எல்லாரும் மைண்ட்ல போயிடுது. டிப்ரெஷன் ஹேஸ் என்டர்ட் இன்டு தி மைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பீப்பிள். எங்க வேற வெளியில மழை வர்றதுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கணுமே, அதனால இங்க மழை வருது சுவாமினி. டிப்ரெஷன் வந்தா என்ன வரும்? மழை வரும், கண்ணுல தண்ணி வரும். அதுக்குதான் வெளியில மழை வர மாட்டேங்குது. நர்ஸை அழக்கூடாது, டிப்ரெஷன் வரக்கூடாது. டிப்ரெஷன் வந்தா மழை வரும். நாஹம் ஜீவஹா பரமாத்மா இதி. I am not ஜீவஹா, I am பரமாத்மா இதி ஞாதஹ. ஞாதச்சேத். So if he knows பரமாத்மா இதி ஞாதஹ சேத், if he knows I am not ஜீவஹா, I am பரமாத்மா,
That wave, small wave, thinking I am very small, I am very small. The wave understands Gnataha, I am not a wave. My name is wave, but my real content, essence is water. Gnataschet, if he knows, attends Sunday class morning. Atmabodha. What is Atmabodha? Jnanam. Bodha means Jnanam. Atma means self. Atma Jnanam. If I have this knowledge, Jnate, Gnataha chet, what is the benefit? Nirbhayaha bhavet. Bhayame irkad. The fear will go. Fear means you can put all limitations, all angularities, no? All sorts of limitations. Wrong misinterpretations. Misinterpretation, wrong misinterpretation. Wrong interpretations or misinterpretations or misunderstandings, all because of one ajnana, one atma ajnana. அது முயற்சி பண்ணாமல் இப்போ போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா கவலை கூட கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். இஃப் ஐ போஸ்ட்போன் ஆத்ம ஜானம், ஐ எம் போஸ்ட்போனிங் மை சுகா, ஆனந்தா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் ஐ போஸ்ட்போன் மை சாஸ்திரா ஸ்டடி, which shastra gives me atma jnanam, if I postpone, I am postponing my ananda. So don't postpone. Next week also we have to study. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.